Здравствуйте, во-первых, меня зовут Сарас, я тут работаю стропочным. Строим мы тут, здесь вот у нас будет вот внизу слева от меня стоянка. А там вот у нас внутри будет ресторанчик разный. Вот. И вот всего, что строим. Вообще говорят, что будет какой-то музей. Музей современности, говорят. Ну, будет музей, как то говорят, музей картинки там, я не знаю точно, это, да, московские это картинки будут, или как это. Здесь будет и трава, и деревья, и лавочки, для детишки. Все будет для детей. Не надо нагло это спешить, чтобы было плохо, надо потихоньку делать, чтобы было красиво. Современное искусство – это что-то новое, что еще не видели. Значит, стараемся построить что-то в России еще не было видно. Будет лучше него, что я был раньше. 99% будет лучше. Если успеем сделать, я надеюсь, что успеем, Велострой все успевает. Это будет классно здание. Постараемся. Все будет хорошо. Добрый день, друзья. Мы приносим извинения за небольшую задержку. Рада вас приветствовать на пресс-конференции, посвященной открытию ГЭС-2 в информационном агентстве ТАСС. Пресс-конференция пройдет в двух частях. Первая будет посвящена полностью архитектуре и зданию, вторая часть контенту, которым будет наполнено здание. И первое слово предоставляется президенту фонда VAC, председателю Совета директоров ПАО «Новатэк» Леониду Викторовичу Михельсону. Спасибо большое. Рад вас здесь приветствовать. Такое большое количество народу. Я даже волнуюсь. Вот 10 лет исполнилось фонду, как мы его организовали. И почти с самого начала все время мечтали, что у нас должна быть очень хорошая площадка для нашей работы, для тех направлений, которые делает фонд в Москве. Мы много смотрели зданий, много смотрели площадок. Очень хорошо, Терез, да, не сделали глупость, да, были варианты других площадок, и что-то мы долго думали, и слава Богу, они ушли в другие руки, эти площадки. Я никогда не забуду этот момент, когда я узнал, что вот эта электростанция будет останавливаться и подлежит продаже. И владельцы уже пытались это сделать по второму заходу, и мы с Терезой пошли на действующую ГЭС. Она действовала. Небольшой агрегат стоял на 25 мегаватт, да, и в основном работала как тепловая станция, да, в том числе и Кремль отоплен. Действующее производство образца многих-многих десятилетий, вы представляете, как все это красиво выглядело в кавычках. Мы пошли в подвал и смотрели все помещения. Я оглядывался на Терезу. У нее был очень испуганный вид.
Но я как-то вот сразу увидел, что в этом здании можно сделать. После первого посещения я не сомневался, что нам обязательно надо выбрать эту площадку, решить все организационные проблемы и сделать прекрасное общедоступное место. Я считаю, что лично мне просто повезло, что есть такая возможность. Я много в жизни строил. 42 года исполнилось, помню эту дату, 6 октября, как я все строю. Я никогда в жизни вот так вот не перестраивал. Я теперь понял, что такое строить, а что такое перестраивать. Это совершенно разные вещи. Вот. И, наверное, из всего, что там строить, вот, наверное, это для меня лично будет главная стройка. На самом деле мне очень повезло. Вот. Мы долго не думали, посмотрели, кто вообще в мире может помочь нам в архитектурном плане осуществить нашу мечту. Да? Ну и вот Ренц Пьяно здесь присутствует, да, кто такие мы и кто такая знаменитость. Да? Нам поможет наш друг Франческо Банами, который здесь присутствует. Договорился о первой встрече. Мы повстречались с Ренцо, да, рассказали про такой проект, потом он приехал и сразу же сказал: да, я хочу это делать. Да. Мы были очень счастливы, и он сам расскажет то, что в архитектурном плане представляет это здание. Да, но нам повезло 2 раза. Да, такая площадка и такое архитектурное бюро. Я благодарен и Ренцо, и очень благодарен Антонио, сколько он времени в мелочах заставлял нас принимать решения, которые нам обходились все дороже и дороже, но мы об этом не жалеем. Рядом стояло здание ГВЦ, то, что как раз мы вчера с Ренцо вспоминали, убогое, страшное здание. Тоже долгие переговоры вел, чтобы это здание выкупить. Выкупили и быстренько снесли. И открылись вот эти прекрасные своды, бывшие склады водочные Смирнова, но просто прекрасные помещения. Они как бы соответствуют той идее, которая архитектурно делается на ГЭС-2, и чисто функционально и красиво получилось с этими сводами. Но вот общая площадь всего на ГЭС-2, как мы его называем, составляет порядка 41 тысячи. И вот 2000 квадратных метров – это как раз своды. Основное здание ГЭС-2, площадь 19 тысяч квадратных метров, постройки 1907 года. Старое здание, и так как мы приняли решение, кровля здания стеклянная, да еще с солнечными батареями, естественно, невозможно было всю такую конструкцию разместить на этих фундаментах. В итоге мы практически все это здание поднимали на домкратах и делали новые фундаменты. Вы представляете, какая-то титаническая работа была сделана. Я благодарен и нашим подрядным организациям, нашим поставщикам, да, которые тоже вот, как бы загорелись идеей поучаствовать в реализации такого прекрасного проекта. В проекте будет и творческие мастерские по керамике, текстилю, металлу, библиотека, аудитория на 420 посадочных мест. Выставочные пространства будут занимать порядка 8 тысяч квадратных метров. Будет студия звукозаписи, фотолаборатория. Ну, просто прекрасное место.
Да, я долго как-то думал на идее Ренца, что высадить березовую рощу. Долго не отвечал так, надо, не надо, что-то я не очень понимал. А теперь вот понимаю, как открытый фасад, вот это здание, это помещение, можно назвать его концертным залом, тоже со стеклянным стеной, с видом на эту рощу, которая будет состоять из 620 деревьев. Да? Я считаю, будет очень красиво, функционально. И я уверен, что это место в Москве для москвичей, и не только для москвичей, будет востребовано. Я также очень благодарен большой поддержке Москвы, города Москвы, лично Сергею Семеновичу Собянину, да, вместе со строительством ГЭС-2 сейчас идет реконструкция Патриаршего моста, спуск к воде, к водоканалу, благоустройство территорий, сопутствующих на Болотной набережной, на Берсеневской, на улице Серафимовича, перекладываются новая теплотрасса, реконструкция Дюкера тепловой сети. Это тоже вложения города. Они нужные, но мы очень благодарны городу, что они делаются своевременно и будут закончены вместе с пуском нашего объекта. Вчера с Ренца выбирали, какие будут трубы, что-то долго-долго думали. Вот как Ренц приезжает, так сразу все вопросы решаются. Высота этих труб будет порядка 70 метров, да, то есть здание будет издалека заметно. Само по себе здание очень сложное. Одних лифтов будет всевозможных порядка 30. И пассажирские, и грузовые. Да, будет помещение около 1000 квадратных метров для хранения коллекции. Будут реставрационные мастерские. И это не музей. Да. Мы ожидаем, что люди будут туда приходить и приносить свои идеи. Но, наверное, вот все-таки во второй части нашей презентации Тереза с Франческо более квалифицированно, подробно об этом расскажут. В планах за год закончить эту маленькую стройку, летом переехать и где-то в конце сентября провести открытие этого пространства, и я не сомневаюсь, что оно будет востребовано. Спасибо. Спасибо большое, Леонид Викторович. Мы вот сами сейчас узнали, наконец, когда мы переезжаем, и это очень приятно. Спасибо за такую приятную новость. Страшно, но сказал. Да, спасибо. Слово предоставляется министру правительства Москвы, руководителю Департамента культуры правительства Москвы Александру Кибовскому. Добрый день, уважаемые коллеги. Для города этот проект тоже крайне значимый. И действительно, мы обсуждаем площадку, судьба которой вызывала очень долгие дискуссии, потому что было понятно, что та электростанция, которая там существовала, она в силу изменений технических возможностей уже не будет работать в том формате, как это было. И действительно, это же электростанция, первоначально имевшая название «Трамвайная», вы только вдумайтесь, она была создана и открылась еще в 1907 году для обеспечения первых трамвайных линий, которые работали в центральной части города. Сегодня технические возможности таковы, что мы имеем в этом же районе очень небольшую, компактную, современнейшую электростанцию, которая полностью обеспечивает электрическое снабжение всей центральной части города Москвы с гораздо большими мощностями, чем это было в данном комплексе. И, по сути дела, полностью функциональная
скажем так, техническая составляющая этого проекта, который был создан в начале 20 века, она себя исчерпала. Что же дальше? Тем более это Красный Октябрь, это очень такое место важное, близкое к Московскому Кремлю, и это действительно памятник архитектуры. Тем более, что внешний дизайн делал тоже не случайный человек, и, в общем, в этом отношении есть такая перекличка, поскольку архитектурный облик внешний данного объекта делал Василий Башкирцев, тот же самый, который делал фасады по эскизам Васнецова в Лаврушинском переулке Государственной Третьяковской галереи. То есть художественное предназначение этого объекта, оно как бы диктовалось изначально тем, как это было сделано в свое время. И когда, конечно, возникла идея о том, чтобы этот объект все-таки был приспособлен именно под арт-кластер, ну, мне, как в то время еще сначала руководителю департамента культурного наследия, потом руководителю департамента культуры, ничего лучшего просто и быть не может, на мой взгляд. Потому что, конечно, реновация промышленных объектов под культурные цели – это мировой тренд. Ну, мы видели все вокзал в Париже, у нас в Москве тоже есть подобного рода опыты. Но в данном случае, конечно, что же еще желать? Тем более, что альтернативы этому сценарию, какие бы мы с вами ни предложили, с точки зрения градостроительной, урбанистической, ну, они все хуже. Ну да, наверное, мог бы здесь появиться какой-то торговый центр, деловой центр, но все это было бы гораздо хуже с точки зрения урбанистики. Это может, ну, не мне здесь рассуждать, здесь есть специалисты, которые способны это более профессионально сформулировать, потому что, конечно, совершенно другие функциональные нагрузки были бы на это место. Но очень важно, что Леонид Викторович и его коллеги подошли к этому проекту комплексно. И в этом отношении этот проект, наверное, уникальный, потому что это не только, собственно, само здание, эти 19 тысяч квадратных метров. Фактически делается целый район города, а Красный Октябрь – это три района, и один из этих районов практически занимает это весь комплекс, который предполагает действительно не только само здание, но и всю прилегающую территорию в едином таком арт-пространстве. И оно, само собой, разумеется, и в связи с тем, что будет у нас и мост приведен в порядок и обеспечен именно связь этого комплекса через мост с противоположным берегом Москва-реки, по сути дела, вписывается в большой музейный кластер, который у нас в центре города Москвы оказывается. Это мы можем взять и комплекс Третьяковской галереи, который буквально чуть правее, и новое здание мы тоже все ждем. Дальше за рекой это уже у нас музейный городок ГМИ имени Пушкина. Фактически эта площадка еще оказывается на стыке двух грандиозных культурных, музейных, творческих кластеров. И это очень здорово. По сути дела, мы имеем такое вокруг Кремля потихонечку формирующееся культурно-музейное выставочное пространство, сочетающееся через пространство общественное и парковое. И, конечно, то, что это проект сделан великим архитектором, для нас это тоже важно, как для города, потому что, естественно, мы являемся крупнейшим мегаполисом мира, и мы находимся действительно в конкуренции с другими мировыми городами за качество нашей архитектуры, качество нашей инфраструктуры. И, естественно, каждая постройка известного, уважаемого, авторитетного мастера, это повышает наши рейтинги в мировом пространстве. И понятно, что мы имеем гараж, сделанный Рамом Колхиусом, но, естественно, очень приятно, что теперь у нас появляется проект совершенно уникальный, решенный в самых разных, просто очень сложный проект, который решен действительно, Ильич так говорит, как-то маленькая стройка, так с юмором он сказал, но это действительно сложнейший участок. Вы поймите правильно, вы можете сами видеть на этих фотографиях, это же полуостров. То есть вы понимаете, что грунт сложнейший, подведение воды, это все проблемы надо было решать, тем более здание стояло на фундаментах, напоминаю, 1900-х годов,
Естественно, чтобы заново обеспечить такой объект всеми необходимыми системами обеспечения, кроме того, я не знаю, это, наверное, может быть, коллеги вот Ренца, и они скажут, как им работалось. Все-таки нормативные требования в нашей стране, они существенно отличаются от того, с чем они, наверное, сталкивались в европейских и других государствах. Но поэтому надо было вот этот весь полет мысли, вот этот вот весь архитектурный замысел, функциональный замысел еще было и адаптировать к нашим собственным национальным требованиям, потому что объект должен быть сдан в эксплуатацию, введен, чтобы там все было как положено. Как они это сделали, я до сих пор не очень понимаю, но поглядим, посмотрим, самому интересно на самом деле. Но действительно, это двойное искусство. Ну и, естественно, те, кто был на стройке, могут сами подтвердить вообще, насколько потрясает тот уже видный в воплощении замысел, который будет нам скоро представлен. Естественно, что для города этот проект, я еще раз повторюсь, является крайне важным, и мэр Москвы несколько раз посещал эту площадку лично, не говоря о том, что это стоит на постоянном контроле у всех городских служб, и естественно, что создание такого проекта в самом центре города Москвы, в уплотненной застройке, в близости от жилых домов, потребовало существенного нашего содействия со стороны правительства Москвы и в части обеспечения инженерными системами, о чем уже говорилось. Но естественно, что всяческая поддержка, она и оказывалась, и оказывается, и будет оказываться, потому что то, что мы видим в перспективе, в ближайшей, к счастью, перспективе, это не может не вдохновлять. Еще раз хочу сказать, что для города такие проекты крайне важны, они являются приоритетными. У меня нет никаких сомнений, зная за это время, познакомившись с командой, которой Леонидом Ильичем поручено заниматься этим проектом, что это не только, собственно говоря, на период создания этого масштабного комплекса, важно еще обеспечить его творческую начинку, и программа, она уже в предварительном формате имеется, нет никаких сомнений лично у меня, что то, что будет создано этой креативной командой, будет воплощено. И на самом деле здесь много, я вижу, коллег в зале из наших соответствующих государственных институций. Конечно, нам было бы очень важно и интересно вместе в этом проекте поучаствовать. Меня иногда спрашивают, ну вот, а вы не испытываете конкуренцию какую-то? Ну, кстати, у нас вот есть там Музей современного искусства города Москвы, который Леонид Ильич тоже помогает. Большое спасибо ему за это. Мы об этом знаем. Есть разные другие уважаемые. Нет никакой конкуренции. Настолько многообразное современное искусство, что, еще раз говорю, чем больше будет таких площадок, тем лучше. Более того, мы сами с некоторыми проектами готовы будем участвовать, потому что, еще раз говорю, то, что создается, это прекрасная возможность увидеть даже свои собственные проекты, реализовать в более масштабной, может быть, более интересной среде. Это все, на самом деле, только на пользу. Поэтому здесь у нас полное соработничество, полное взаимопонимание. И надо понимать, что мы не курортный город, так уж сложилось географически, климатически, наша Москва. И поэтому, когда мы говорим о том, что хорошо бы нам иметь как можно больше гостей из разных стран, чтобы они приезжали в Москву, не только на чемпионат мира по футболу, но и в другое время, то мы можем это обеспечить только чем? Если мы говорим не про бизнес-туризм ради подписания контрактов, а именно насыщенной, содержательной, творческой повесткой, которая способна привлечь людей из других государств. И мы это видим на тех выставочных проектах, которые у нас в Москве проводятся, что да, действительно, мы имеем такие проекты, которые привлекают людей со всего мира. И я не сомневаюсь, что эта площадка как раз станет одним из таких мест, где будут делаться такие проекты, ради которых люди будут приезжать в Москву из самых разных мегаполисов. Ну, меня это может только радовать, как вы понимаете, не только как руководитель департамента культуры, но просто как человека, который любит свой город и который хотел бы, чтобы как можно больше людей увидели, какой у нас красивый и прекрасный, и как мы его делаем каждым годом все краше, в том числе с помощью Леонида Викторовича. Большое спасибо. Спасибо большое вам за такую высокую оценку нашей деятельности и надеемся на дальнейшее сотрудничество с Департаментом культуры. Вместе навсегда. Сейчас очень рада представить Ренцо Пьяно и предоставить ему слово. Архитектору, основателю Ренцо Пьяно Building Workshop. Your clicker is on there.
Thank you. manage your presentation yourself? Yes. You have? Okay. Oh, thank you. Well, I don't know where to start from. I'm a bit intimidated, I must say, from being in the press conference room of TASS. It's highly intimidating. I never expected in my life to be in such a situation. And I'm happy. This story is a story of funny things coming like by miracle. There are many, many miracles in this. Many of you have been on site yesterday, and some will go on the site. Well, take a little walk over there, and you will see the first miracle. The first miracle is making building. Making building is always a miracle. It's always fantastic. It's about energy. It's about solidarity of people. It's about pride. It's fantastic. We have 100,000 people working together to do something good. It's one of the best experiences you can have in your life. I'm an architect, so I love to make building, of course, but especially this sort of building, public building that become place for people. So, you know, the world can know that. So that's the reason why sites are so magic, that they are a place of solidarity. Diversity goes away on those sites. They all work together to do something. I think this is something incredibly important. The second miracle was Leonid coming one day, maybe 5 years ago, to the office in Paris. He didn't tell the truth. He didn't ask me to make the job. He ordered me to make the job. Actually, he wanted us to make the entire thing, the design and the construction, you remember? He wanted us to do everything. And that's also a miracle, because you need that sort of determination. You know, being architect is a very complicated thing, because you don't do something of which you know everything. You must invent, you must find, you must dialogue. It's a ping pong with the city, with the culture, with people, and with the client. So you need the love and the trust of the client. So a client coming and saying, you must do this job entirely, from the beginning to the end, it's already something miraculous. And then, of course, it's miraculous to be able to have a piece of land, 20,000 square meters, a square. Well, I have to say something about the square. It's not a necessity, the square, but a square is better than nothing, in the sense that it's clear. It's not just a reference to Malevich. Of course, there is that reference, but it's not that. It's that it's a so simple and clear statement that it can resist to every sort of adventure. You cut a square. Somebody made a long time ago in New York, 2 centuries ago, they made not a square, they made a rectangle. And they said, we should make a Central Park like that. Tum, 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 done, finished. It was so clear that it did happen. Well, this happened here also because we made that. We made that simple situation thing. And the one that drew that square was not me. It was us together. One day, maybe 5 years ago, maybe 4 years ago, we were walking on the bridge. And we were watching down, of course, the power station that was there, of course. Black, not quite dirty, etc. But there were many, many buildings around. So we were watching and saying, well, but we need a place. We need a place. We need a piazza. We need a square. A square is nice because in English means square and mean also the piazza, the place for people to meet. So I said, Leonid, this is not a joke, it's true. I said, Leonid, you have to buy all those buildings around because we need bigger. We need. And he watched me and said, yes, and to do what? Well, to demolish, of course. And he didn't say no. He said, oh. But he came back a few weeks later with a piece of land. So this idea to
have this building, this place, because it's not just a building, just across the Kremlin, between the Moskova, the river and the channel of Moskova, in a magic place. We should never forget that this is a place of history. Mr. Smirnov started in 1870, I believe, something like that, making vodka there. So it's a piece of land of historical value in the city. So that's the second miracle. You know, it's a very simple statement. We take that piece of land and we transform that piece of land in a free place for people to come, to join, and to stay together. That's exactly what civic values are about. This is about civilization. This is about art in some way. But I don't want to make too much of philosophical. I just wanted to say that all this project has been built around a, can I say, kind of lucid madness. Lucid madness, not, but it was exactly like that. Determination, clarity, and that. Now, I want to show very quickly a few slides because I think that makes sense. The first one is, you see, this is the, sorry, I need to see that picture. And this is the location. Well, probably most of you know the location. You see the red square? That's 142 by 41 centimeter by 142 meter, 45 centimeter. Well, you may say, what is that? Well, it's simply 20,000 square meter. If you want to have a square 20,000, you have to multiply 142.45 by. That's it. That's why I say it's nothing. It's maybe not so intelligent, but it's much better than nothing because it creates a clear statement. And this is the place, everybody, do you see? Yes, okay, you can see. And the second picture, that one, okay. That's a square. That's the first sketch of the square. Half of the square is taken by the power station. That is a fantastic building. First time I saw, I fall in love because it was dirty and black. It was like a black factory. But clear enough, it can become a white factory, clearly. A factory of life, of light and life, of course. And so this is only half. So we said the other half is made by a forest of birch trees. Birch trees was not something funny. Birch trees belong to this country, to Russia. And also they are so beautiful, beautiful. Beautiful in the summer because they have nice leaves, and beautiful in the winter when they are like a lace, with a little snow on the lace, that pure poetry. And you know, that's something we have to say. You can do whatever you want. You can be a writer, filmmaker, artist, even architect. But if you don't put poetry in your work, it doesn't work. Well, you can do something interesting, but it's not enough because art, culture, civic life imply beauty and poetry. So that's why we have two laces here. We have the lace of the factory, that is a lace. You will see, because of course we have been cleaning, we have been putting glass on the roof, the glass has a solar cell, and then when you go out, you have the birch trees, but the birch trees are also like a lace. So all this, the language of that square is the language of lightness. And, well, this is just a little sketch. And, well, this is more precisely the plan. I don't want to spend too much time on those things. Then you can recognize the 142 meter by 142 meter. There's nothing magic about that. This is what we needed to create a place. And the idea of piazza is actually fundamental because the piazza is where people meet. And making a place free access, that's something extremely important. Free access is fundamental because that means that you have no barrier. You don't have even to find a little few euros or dollars or rubli to pay. And you just enter. It's extremely important. That's a plan on the ground floor.
No, sorry, this is underground. Well, that's a second. That's elevation. Well, you can immediately see the funnels, the chimneys. All the power stations in Russia, in Moscow, have a channel, funnel, and they have. You see from this section the mix of history and something else. You know, it's a very. I like that idea. Some people believe that you must have a total freedom to be creative. It's not really true. Actually, you need some little obligation. You need a limitation, because that's the way you can put creativity more precisely where I should put creativity. So this is an interesting melange of existing history, destruction, of course. I'm pleased to say that this was a big part that we've been working with heritage people. So it was a combination, it is a combination of historical memory and the new. This is the picture from the basket, from the forest. It's, well, I don't have to explain too much. This picture is just to say that this is going to be like a cathedral of light. Well, it's for art. I will say a few words about that, but it's very difficult to define art. Always been very difficult to define art. But now it's maybe even more difficult. So this is a place of light. This is like I said before, a white factory, yes. It was a factory making power. It will remain a factory doing other things, but that's the idea. So luminosity, light is important. Light is one of the most essential, I'm sorry, this doesn't show light, but because it's just on the side, but you know, sorry, I have to come back. Light is probably one of the most important, it's probably the most important material in architecture. People don't understand that light is essential. It's more essential than stone, concrete, and steel. You work with light. We have been working in the office so many times with light at the Bay Area Foundation, Basel, in Manilif Collection, Houston, Texas, everywhere in the world. We have done too many museums, but no one is equal to the other. They're always different. They're nothing more different than museums, because they always tell different stories. But the light is a constant element. So light is an essential element. That's an elevation of the building. That's the structure of the funnel going up. There's an immense work here made by engineers. You know, I'm talking as an architect, but you all understand that architecture, building, is a work of team. It's always a work of team. It's a collective work. It's a collective creativity. So here we have with us engineers, builders, and this is just to explain the complexity of doing things like that. Energy, well, I have to say something. You see those are little cells, a solar cell on the top of the building. Maybe people may believe that Moscow has no sun. It's not true. Well, Moscow has a sun and has light. And then the modern cells, they are able to capture the energy. So the building is a building, you see, this is watching out. The building is a building that is sustainable. And that's part of the story. But it's not just that. I said before, I talked about poetry. Because those cells are opaque, the light comes through at the joint. And then the light comes inside that cathedral light. It's not flat. It's actually vibrant, a bit like being under a forest of leaves. So it's, here again, that's again another image showing this idea that the light is vibrant. It's vibrant because it's filtered by those little elements. So it's not just flat. And I don't have to say too much about that. This is the theater. It's a 420-seater theater overlooking the
forest of birch trees, I will be happy to see something in that theater. I think the relationship between the building and the nature is essential. This is another picture showing the idea of inside that building, of steel, old. We have a stair, you have a floors, flying floors, we have flying parcels. It's like a marvelous castle, a palace in which you move in the space. I don't think I should show more than that. Anyway, Antonio is going to explain. Antonio is one of my partners. He's been a driving force in this job. He's not the only one. Here in this room, we have also engineers, we have architects, we have builders. Again, it's always a collective work. But I have to say something about another miracle, maybe the most important one. And it's very simple. You know, when I was a young architect, young bad boy, together with my friend Richard Rogers, another young bad boy at that time, it was 71. We designed in Paris the Centre Beaubourg. It was only 3 years after May 68 in Paris. It was about rebellion. It was about protest. There's nothing to do with this building, of course. This is 50 years later. I'm just saying that culture is a very complex matter. It has been always difficult to find the boundary between art and society, art and people, between art and provocation, art and protest, art and rebellion, art and action, art and performing art, theater, cinema, eventually even entertainment. It's a very complex matter. At that time, 50 years ago, the question was, let's open culture to everybody. Let's mix all those things. And let's find the little boundary between art and garbage. I'm not joking. There's a very important limit to find between art and garbage. But this has been the challenge all over the time, for centuries. You believe that in the 16th century they were not garbage? Of course they were garbage. Just the time made the justice. The garbage disappeared. So in some way, why I'm talking about Bourbon? Because I'm very old, or a romantic man. But because in some way, it was for me the beginning of something that is here, continuing. And that's a miracle. It's a miracle. If today in the world you are looking for a place where you can do with lucid madness, something like that, that's Moscow. I'm pretty sure. I'm working all around the world. I'm building in New York, in Boston, in Los Angeles, in London, in Paris, in Tokyo, everywhere. Believe me, there are no other place where you can do something like that. If a miracle like that, a place where you can start again, that to define the boundary between art and rubbish, art and garbage, that's the right moment. And art is so complex. And time will decide, That's why I use the word factory, white factory, and not a temple. Because you don't find that boundary in the temple, you find in the factory. And that's the reason why it's so challenging what is going to happen there. 40,000 square meters of space, magnificent open space, few hundred yards from Kremlin, right. With 4 funny funnels, blue, waving and saying, we are here, across the river. It's fantastic. It's slightly mad, but it's fantastic. So I think that this is a very important miracle, and that's really the reason why I'm so attached to this project. I think it's going to be a place of freedom,
And freedom starts with gratuity, you understand that? Freedom starts by being able to enter and to move freely everywhere. So this is, I have to stop because otherwise I have become too long. But anyway, I just wanted to stress that I can see many miracles, but this one is probably the most important one. And I know that there are other places in the world very interesting for culture. But this is probably going to be the most free. That's it. That's a good beginning. And those are places, those spaces, so generous, so open, so ready to accept the challenge. I think they are made for this. So, good luck to everybody, especially to us. Thank you. Спасибо большое за такое вдохновляющее выступление господину Ренцо Пиано. И архитектурную презентацию нашего нового дома продолжит Антонио Бельведере, партнер Ренцо Пиано Building Workshop. Thank you. When Leonid came in Paris with Teresa, it's true, he ordered to Renzo to accept the job. Then the two looked at each other, and then they looked at me, and they said, now you go on the battlefield. And that's what we did. This is what we are doing. When I came the first time we came, I didn't know what to expect, whether expecting a red carpet or a wall. What I found is a big pair of boots and a heavy coat. And that was great, because that's the essence of this country. And what we found, together with the team, a lot of pride, proud people, extremely motivated, commitment to Leonid, commitment to the project, commitment to a little bit to the mission of this project, to the city. But people really willing to give their best to do this project. It took us some time to learn to work in this country. It was not easy. Of course, it's a little bit different culture in terms of construction. But we came here with the humbleness, with the dream. Renzo, we were dreaming, and we are still dreaming. And that's what we do every day when we are here. The team is standing there. They travel here every week, and they are extremely committed to do this job. Now, I will go through the little presentation. I will take you around the project to explain a little bit more in detail the spaces and the functions of the project. Excuse me, let me take this. I think the best way to talk about that is to take you in a journey around the building. We'll try to be fast and follow the path of a common visitor. So let's start from the piazza. The piazza is the starting point, and the piazza is what Renzo said, is a public space that embraces the river, goes down to seek the river, but also enter into the building to become part of it. The limit between the front building, the inner part of the piazza, is a facade where we have 13 facade bays openable, so that the building is entirely, this facade is entirely openable on the outside. In the good season, in summer, all the doors will be open so that the activity can go in and out. So that's the view of the piazza with the pier, with the descent to the water, where we see how the piazza moves from the river toward inside the building. And as soon as we get inside, we are in this specific location. We are in the center of the building, in the front building, and in front of you, you will see the forest of birches, as mentioned by Renzo. Excuse me. And when you're here, if you turn on your right, we are in the front building,
you have all of those activities that you can find. I mean, there is an urban essence of this space because we have the entrance to the education pole, we have the entrance to the library, we have ticketing, we have the information, and when you turn your right side, you see in the bottom there is a restaurant, there is a cafe which is not shown here, but it's really a part of the piazza. You also see the administration on top because we want to take a glimpse of the administration. Administration is an important part of the building life as well. And then we move forward and we enter into the nave. The nave is 100 meters long space, 13 meters wide, and 22 meters tall. You have already seen this image. The nave is a kind of street. We like to think about the street. It's a curious street because it doesn't stop at the ground floor. It goes up. It develops in a system of stairs, balconies, platform, terraces, and bring the visitor all around the building, lead the people in a very intuitive way to all of the functioning and all of the life happening taking place in this building. When you are in the nave and you turn on your right, you will find the kids' workshop, which is at the ground floor, is in a very prominent and visible location. We want to put the children, Renzo, at the ground floor, immediately visible. On the opposite side, we will have the theater. We call it theater, we call it play area, we call it, I don't know how we have to call it. But this is an extremely powerful tool, very flexible, both in terms of physical configuration, because the first 10 rows are installed on movable platform, so that the stage can go from a 4 meter, which is what you need for a speech, for a conference, something like that, to adapt to a stage of 12 meters by 14 for performance, dancing. And the capacity goes, let's say, for a maximum capacity of 420, as Renzo said, down to, depending on the configuration. It's not only the physical flexibility, this goes together with the acoustic. Now, the volume is not huge, so we can't have a philharmonic, but we can play a lot. The reverberation time goes from 0.7 seconds, which is good for speeches, for unamplified speeches, for unamplified activities, and up to 1.4 seconds, which is good for chamber music. We can also have, then we have amplified music, we can have cinema, we can have, all of these activities. This is a section through the theater, and all what I want to show with this is that basically the decking, the sitting area, is part of the system of platform, stairs, and terrace, and all that. We didn't want the theater to be a standing alone piece of the building. No, it's part of it. If you walk intuitively, you will find your seats, you will find your place. And we decided with Renzo to lift up the mass and keep the 4 sides transparent, because again, we want to be the life, what happens into the theater, to participate to the overall life of this building. You can see, if you're a visitor, you are not going there, but you see what happens in the theater. And of course, we have a system of blackout roller blinds so that the whole space will be turned into a black box. So you have also seen this image. The theater is facing the steps on the outside. We have steps on the outsides, on the garden, on the forest, because there is a stage. The stage protrudes, is extended on the outside to engage also the forest, the outside, the outdoor space. So from the nave, when you turn left, we see the high galleries. The high galleries are 10-meter galleries which bridge between the lower level and the ground.
And this space basically introduces the visitor to the intricate and vast and very articulate lower level. This section shows the system of spaces at the lower level. So starting from the right, we have the pump room with a height of 5.4 meters high. And then moving left, we have the high gallery, the first high gallery, so the space goes up to 10 meters. And then moving towards underneath the nave, the space is again compressed down to 5 meters, to going back to 10 again. And then we enter in the parking. The parking, we call it parking because there is a parking, there will be cars. But the height of this space goes up to 9 meters. The parking has been designed by the topography where we have the forest on top of. And we like to think, Renzo, you remember all these discussions, that the park is a parking. We don't know what's going to be the future of mobility. We don't know what's going to be the role of cars. We don't know how many cars. We don't know all these, we don't know. But we like to think that one day the parking can become a space that will participate more actively to the life of guests too. And by the way, we don't need to wait for 30 years, Teresa. We can start from now to have events because the space is very much appropriate to host a certain type of these events. So this is a glimpse on the gallery below the nave, and you see on right and left the high gallery, so you see the articulation of the spaces, how it goes up to 10 meters. Here we are in the pump room. The pump room is a crazy space, a beautiful space. It's very clean. It's 60 meters long, 16 meters wide, 5.4 meters high. We can close it. We can have a rave party. Okay, without disturbing anyone. Okay, so this is our place for a rave party. That's the ground floor plan where you see how intricate is this project. Is a machine, is a factory, is all what Renzo has been talking about, and Mikkelsen and Leonid. When we go up to the first floor, as you can see here, the nave has been left free. And we have put all functions on right and left. Why? For a number of reasons, but I want to recall you that originally when the power station was built, the machine were on the lateral nave, whilst the central nave was free of anything. So it was for circulation, for logistics and all that. In the 60s, when the power station was turned from coal to gas, they inverted the system. The nave was full of machine, and people could barely circulate on the sides. So we decided with Renzo to bring the scheme, the sense of occupation of the space to the origins of the building. So when you are on the first floor, you go right and you have the education pole. The education pole is an important part, then Teresa and the VAC will speak about that, and Victoria will speak about that later on. But we will have a number of classrooms. We have 5 at this floor. We have a flexible space at the second level, which can be also turned in classroom, but is it's a space where we can have exhibition, I don't know, maybe for people that are studying there. We have the library, and the library is directly accessible from the piazza, from the front building, and from the classroom as well. But we also have the artist residences. We have 6 artist residences. Then in the center, we have what we call the central stage. The center stage is a platform of 10 meters by 10 meters floating in the middle of the nave and facing a tribune. And the tribune is focused, is oriented to the forest. This is a very informal space. This is almost an unpredictable space. It is a place where things can happen. You can plan things, okay, you can just live life installing there.
This is a view from the tribune towards the stage and the forest at the bottom. On the left side, so on the south side, we have the two upper galleries, which are two galleries of 300 square meters and 200 square meters. And it's a space like this. It's a pure, clear space of 30 meters of length by 10 meters of width, and the height goes from 6 to 10. And from 6 meters above, what you see is the structure, is the original structure, which has been, consolidated through an extremely surgical process of consolidation, where we have kept the structure in place. We didn't dismantle it. This is a riveted structure. We have cut thousands and thousands pieces of steel inserted between the steel members to reinforce and bring the structure to be compliant with the code, and in the same time preserving the sense of lace, the lightness of this amazing structure. Then we finish our journey in the vaults. The vaults is the factory. The vaults is the place where we have a number of workshops. Leonid mentioned this before. We have the metal workshop, wood workshop, we have ceramic, we have a bakery. And there is a lot. And even we have two levels. In the lower level, we have the recording studio, we have a 3D printing, a photo printing, and well, there is really a lot. Our journey finishes here, and well, this is it. Thank you. Спасибо большое за подробное описание ГЭС-2. Друзья, мы ждем ваших вопросов. Единственная просьба по одному вопросу, потому что у нас совсем немного времени. У нас есть еще, предстоит нам вторая часть пресс-конференции, и нам всем хочется выпить кофе в промежутке. Вы можете поднимать руку, и мои коллеги к вам подойдут с микрофоном. Даш, вот, пожалуйста. Ага, спасибо. Добрый день, Николай Палащенко. Я хотел уточнить, вы рассказывали про трансформацию моста, прилегающего. Мне кажется, это невероятно важно для города, потому что, конечно, сотни тысяч и миллионы человек будут посещать ГЭС-2, но гораздо больше людей будет пользоваться этим мостом. И вот, если можно, там все-таки много лет пустующие подмостные пространства, и сам мост такое наследие лужковской архитектуры. Вот можно рассказать, что будет с этим мостом и с подмостными пространствами? Спасибо. Мы долго согласовывали совместно архитектурное бюро Ренцо Пиано, Антонио разрабатывал, да, перестройка как раз вот этой части, которая напротив ГЭС-2, долго согласовывали и согласовали. Там будет 2 лифта, да, для, если что там, для инвалидов, 1 лестница спуска с моста как раз к входу с тыловой части. Так, ближе к реке будут точно такие же своды, 2 пролета, которые находятся в ответственности ГЭС-2, строим, а дальше пространство владельцев Красного Октября, тоже подмостовое пространство, да, они должны построить, вот вы видели наши своды, как они оформлены, какие будут витражи. Вот с такими же витражами они оформят эти подмостовые пространства. На самом мосту будут еще, они уже заканчиваются строительством, такие как бы еще уширения
как раз вид на эту площадь ГЭС-2, где можно сидеть и наблюдать, да, как работает и как смотрится ГЭС-2. Я считаю, что то, что мы согласовали, хотелось большего, но согласовали. Да, достаточно, да. Считаю, будет красиво, и большое спасибо, что всю эту концепцию нам помогли правильно проработать. Спасибо. Здравствуйте, Тимофей Цветко, РБК. Я хотел спросить, Леонид Викторович, у вас такую вещь. Вы сказали, что Антонио предлагал решение, которое обходилось все дороже и дороже. Можете ли вы сказать, во сколько все это обошлось или обойдется вам? Да все дороже и дороже. Что ж тут еще сказать? Чуть поточнее. Какой был изначальный бюджет, какой в результате получится? Но могу сказать, что то, что у меня в голове была страшная цифра, я ее на сегодняшний день умножил на 2. А то, что дороже, и оно касается, наверное, и меньше даже архитектурных вещей, да, а больше касается качества, да, что спасибо Антонио, он практически с каждым производителем, с каждым поставщиком, да, принимал и говорил, вот этого я согласую, этого не согласую. И согласовывал самое лучшее. Спасибо тебе за это большое. Простите, просто агентство Bloomberg говорило, что 130 миллионов долларов. Это нужно умножить на 2. Кто говорил? Агентство Bloomberg писало, что 130 миллионов. Какого комментария вы от меня ждете? Что умножить на 2? А? Что умножить на 2? Мою первоначальную цифру, я же сказал. Спасибо. Добрый день, газета «Нью-Йорк Таймс», Ваня Чеперенко. Скажите, пожалуйста, вот одно дело построить, другое дело еще содержать. Как понимаю, это будет достаточно долго стоить содержание этого проекта. Как будет это содержание оплачиваться? Потому что, как я понимаю, это все на десятилетие должно остаться. И будете ли это вы оплачивать? Давайте все-таки на столетие. И на самом деле я не шучу, надеюсь. Да? И когда только начали реализовывать этот проект, да, с Терезой поискали крупных экономических специалистов по эксплуатации таких сооружений, да, никогда в жизни не представлял. Нам делали примерный расчет, сколько людей надо, с какими зарплатами надо, что может фонд при эксплуатации этого здания заработать. Одну работу я что-то там посмотрел, вторую, потом все выкинул в Шрёдер, я извиняюсь. Да, конечно, это будет стоить денег, и да, я считаю своей обязанностью создать тот эндаумент-фонд, который будет достаточно для полной операционной деятельности этого пространства. И это будет. Еще, пожалуйста, вопрос. Paul Kendall from the Daily Telegraph in England. Yes, please. Could Mr. Mickelson just tell us why he wanted to do this project? Хороший вопрос. Самый сложный, наверное. Я не хочу отвечать длинно. Коротко не могу. Не так много, но я ходил и по общественным пространствам, и очень-очень давно был в Помпиду, меня это восхитило, Тейт, лондонские пространства, да, и когда начинал заниматься фондом, меня это увлекает, да, я считаю это важным. И еще раз, может быть, повторюсь, когда я увидел эту площадку, ну так захотелось. Вот просто не остановишь. Но где можно найти вот такое место вообще в мире? Да? В центре города, да, старинное здание. Считаю себя счастливым человеком, что вот мне в жизни удалось участвовать в реализации такого проекта. Спасибо, если достаточно. Can I add something on that? Because I've been wondering for 5 years on the same question. Why you wanted to do that?
I found no answer, never, except the easy definition of lucid madness. That is not enough. And my understanding, apart from the fact that Leonidas is a good guy, is a good person, that's number one. But number two is that he's a builder. He's a builder. There's a syndrome called the syndrome of the builder. And if you are a builder, you are a builder. There's very little you can do about that. Impossible. So I have the same syndrome. So I don't know. Sometimes I start something because I just need to start. You have fingers that move. You feel something along your back, and you feel like necessary to do something. It's maybe a bit funny explication, but I think it's right. Анастасия Сотникова, издание Blueprint. У меня вопрос к Ренцо, как к архитектору. Мы много говорили про здание, вы много говорили про здание, но все же это фабрика именно современного искусства, которая создана для фонда современного искусства. Скажите, как архитектор, как создать здание, которое не будет отвлекать внимание от, собственно, искусства, и как вы это учитывали в ГАЗ-2? Спасибо. I love to distract people. I think art is also about emotion, is about curiosity. No, I'm joking, of course. When you look at a painting, when you look at a piece of art, you need silence around you. Visual silence or acoustic silence when it's music, of course, for sure. But you also need to mix all those things in what we call life. A better life. And that's the reason why in this building we have so many functions. Of course we have galleries where you can put a piece of art. And I'm pretty sure that, by the way, we talk about art at large. So it's, of course it's contemporary art, but it's also modern art. Long time ago, when I was working on Beaubourg, Pontus Sultan, that was a good friend and a great critic, he made a beautiful exhibition called Paris Moscou. He also made Paris, New York, and all that. But Paris, Moscow was probably the most beautiful one. And in that exhibition, he moved from everything to everything else. It was a kind of vast journey through connection, through the air. That was, of course, referred to the last century, especially. So I think that we will have in this building, so vast and so complex, so articulate, we will have a space to show Chagall sometime, I guess. I hope we will. I think it's impossible not to do that. Or Malevich. Or a place where we can put the Tatlin Tower. Or things that belong to the history of art and connection between Moscow and the rest of the world. But of course, then we have a performing art, then we have a theater, then we have our friend Ragnar doing what he did yesterday evening, and he will do that somewhere in the building. Then we will have this incredible complex mix of different forms of art. So in that mix, one essential part is conviviality. And conviviality is the art of being together. That's why I like to make place for people. You know, I like to make museum. We also made in the office many concert halls. We have made many libraries. But a cultural center like this is implying many things coming together, including pleasure. And one thing that we never talk too much about, that is pleasure of beauty. And you know, we don't talk enough about beauty nowadays because beauty is a word that was stolen by the guru of publicity. So now if you think about beauty, you immediately think about aesthetics or cosmetics or things like that. Terrible. Terrible, because beauty is of great value.
Beauty is a very profound value. And everywhere in the world, but certainly, particularly in my country, Italy, or in the Mediterranean area, there is no one country where the word bello or beautiful just means beautiful. Bello in Italian is not just bello, beautiful. It's also good. It's also good. Limpio in Spanish is the same thing. Of course, in Greece, everybody knows kalos is not just beautiful. It's also good. So this idea that beauty, it's very difficult to talk about that. It's very intimate, but there's something that is called beauty, or enjoyment, or being together, or poetry. That is part of the story. So this is also, if you call this distract people, I love to distract people. Of course you don't distract people, you just create a melting of incredible thing. And that's what makes a place like this important, because they're a place of civic life, civic pride. And place like this make a city better city. You know, there is a beautiful story, you know better than me in this country. Mr. Dostoevsky wrote a novel, beautiful novel, The Idiot, in which the prince said, the beauty will change the world. You remember that? Well, maybe the beauty will never change the world, but certainly can make people better people, for sure. And if you make place where people become better people, well, you make better cities. And that's why it's so important. So I'm not worried about what you say, because I know that we will have there a place where you can sit calmly, silently, watching a piece of art, if you need that. But also you will have a place where you can move around, make a promenade under the birch trees. And is this art or not? I don't know. Certainly is beauty. And certainly is the civic attitude to stay together and to create a sense of solidarity. That's why making music like this is important. Спасибо большое. Друзья, мы завершаем первую часть нашей пресс-конференции. Вас ждет кофе и еще участники нашей второй части. Благодарим вас. Я еще все-таки хотел сказать, сразу не сказал, да, громадная вот благодарность от генподряд у нас архитектурное бюро Ренцо Пьяно, но громадную вот работу проделали наши проектные компании Апекс, Метрополис, наш генподрядчик Велестрой. Да, прошу тоже их отметить. Да, большая заслуга. То, что сейчас мы видели, это их заслуга. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть полчаса.